kuhaan sa og first derivative. Mao na ato ang first move. So differentiate the given equation. So y prime equals 3x squared minus 6x minus 9. Then after that, equate y prime to 0. So nganong ni-equate man ta to 0? Sa may purpose. Nganong ato man siyang equal to 0 ni siya ang y prime. Anybody? Kinsay magkatubag? Pag kumana to og differentiate, ang y prime atong gi-equate to 0. Why? Felices. John. Nama si Felices? Adi Lorly. Why Adi Lorly? Sir, Anong ni-equate man ta to 0 dire? para matanggal ang y nga variable, sir. Para matanggal ang Y prime nga kon. mao ba gid siya ang rason nganong atong gi-equate to 0 para Para matanggal makuha ang result, sir. Slope. Kay 0 ang slope, sir. Para makuha ang root, sir. para makuha ang roots. Yes, that's okay nga reason sad, but ang pinaka purpose gyud nga nang atong gi-equate to 0 kay we are locating here the critical points. Mao ni ang instruction, locate and classify the critical points. So when we say critical points, either maximum point or minimum point. So kung maximum or minimum, ang iyahang slope is 0. Kita ninyo sa ato ang illustration. Ang kanang point A, maximum man ni siya. Ang slope ani niya is 0. Ang kanang slope m sub t, equivalent ra man na siya sa first derivative y prime. Na dire sa ubos, so y prime is equal to 0, either maximum or minimum. Mao nang atong gi-equate to 0. So doon na tayo rason nganong aton ni siyang gi-equate to 0. So 3x squared minus 6x minus 9 is equal to 0. Then atong gi-simplify, we multiply both sides by 1/3. So we have x squared minus 2x minus 3 equals 0. Then atong gi-factor, then equate its factor to 0. So first factor, x minus 3 equals 0. Our x is equal to positive 3. The next factor is x plus 1. Equate that to 0. Our x is equal to negative 1. Then from equation number 1, we can solve or we can determine the value of y. Using x equals positive 3, our y is equal to negative 7. Therefore, our first critical point is at point 3, negative 7. Nya wala pa ta kahibalo kung unsa ni siya nga point. Maximum ba ni siya or minimum? Ato na siyang i-classify man, no? So ato na siyang ma-classify kung maka-determine na ta sa second derivative. So at least nakahibalo na ta nga ang ato ang critical point number 1 is at point 3, negative 7. Ang second critical point, guys, kaning magamit ta sa value nga negative 1. So ato ni siyang i-substitute back to equation number 1, maka-determine ta og y. So our y is
positive 25. So therefore, our second critical point is at negative 1, positive 25. Yeah, to classify whether maximum or minimum, we need to solve for the second derivative, y double prime. So, pagkuha sa y double prime, arita sa equation number 2, from y prime equals 3x squared minus 6x minus 9. So, ato na siyang i-differentiate. Y double prime is equal to 6x minus 6. So, mani atong y double prime. Niya, at critical point number 1, 3, negative 7, ato na siyang ma-check kung maximum ba ni siya or minimum. Ato na yung i-substitute ang 3 for x. So, our y double prime is positive 12. Positive 12 is greater than 0. So, kung greater than 0 gani ang y double prime, it means minimum point. The curve is concave upward, minimum. Nya, sa critical point number 2, ang ato ang y double prime is negative 12 by substituting negative 1 for x. So, negative 12 is lesser than 0. Therefore, this point is maximum point. So, the curve is concave downward. So, ato nang na-classify, no? Na-locate na to, asa nakita ang critical points. So, 3, negative 7, o negative 1, positive 25. Unya, kanang 3, negative 7, that is minimum. So, makita na to diri sa ato ang sketch. 3, negative 7. So, ang concavity sa curve is concave upward. Unya, ang negative 1, positive 25, critical point number 2, the curve is concave downward. Okay? Any question? Wala. So, arita sa next example. Locate and classify the critical points and finds the points of inflection. Then sketch the curve. So, dire puna na guys og point of inflection. Unsa ganing points of inflection? Noel, unsa nang points of inflection, Noel? Noel Omega. Yes, sir. What is point of inflection? Wala, nakalimutan si Noel, no? Points with curves, sir. Come again, Noel. Points with curves. Point of inflection is Points that which kanang contains the curve, sir. okay, the point where the curve changes from concave downward to concave upward, Upward. or vice versa. So, in between na siya sa critical points, Noel, no? Ang point of inflection. Nara dire. Ato ang illustration. Kanang point B. Muna siya ang point of inflection. In between the two critical points, point A and point C. Doon na patay laing point of inflection din kani nga point. This point. Kani siya. Point of inflection sa ni siya. Kaya doon na naman sa tayo maximum point dire. Dire, kung ito na ipadayon, naman tayo maximum point dire dapita. So, this is point of inflection na pod, no? Atong tawag ng point D. So, muna siya, in between na siya sa two critical points, Noel. Okay, so, sa example number 2, ipahitaan ta dire og points of inflection.
So this is the given curve. Y equals 3x to the power 4 minus 4x cubed minus 36x squared minus 3. So, the same procedure. Ato sa pangitaon ang y prime. Then ato na yung i-equate to 0. Since nangita man ta og critical points where the slope is 0. Then atong factor ang expression 12x cubed minus 12x squared minus 72x. So we have this factor x times quantity x squared minus x minus 6. Yeah, still factorable. So we have a factor x multiplied by a factor quantity x minus 3 times a factor quantity x plus 2. Then equate its factor to 0. The first factor is x equal to 0. Then the second factor, x minus 3, equate that to 0. So our x is equal to positive 3. Then the last factor, x plus 2, equate that to 0. Our x is equal to negative 2. So we have three values of x. 0, 3, and negative 2. So, makasolve sa ta og 3 values or makadetermine ta og 3 values sa y dinhi, no? Kung ato ni siyang i-substitute ngadto sa equation number 1. Makasolve ta og value sa y. So, first y is negative 3 using x equals 0. The second y is negative 192 using x equals 3. Then the third y is negative 67 using x equals negative 2. So therefore, our critical points are critical point number 1 at 0, negative 3. So muna siya critical point number 1. Critical point number 2 at 3, negative 192. Then critical point number 3 at negative 2, negative 67. So there are 3 critical points. So kung dunay tulo ka critical points, dunay duha ka point of inflection. Sama sa atong gi-illustrate ka ganina, no? Tama ni, no? 1, 2, 3. So tulo ka critical points gani, duha na ka point of inflection. Point B and point D. So diri doon kay point E diri. Okay. So next move is to determine the second derivative. Unsay purpose nga mo determine ang second derivative? Mata natin ni kuan. Kenneth John. Jan, what's the purpose, Jan? Answer. Para ma-determine, sir, kung kung concave upward pa siya or concave downward. Katay ka-test. Ang purpose dyan, to classify, no? To classify the critical points, whether Maximum or maximum minimum. or minimum. Mali purpose sa second derivative test. Anong ma-determine mo tag second derivative? Para atong ma-classify ang critical points. Maximum ba siya or minimum ba siya? So, diri dyan, ato nang i-classify ang critical point number 1. Ano sa maning critical point number 1? Minimum ni siya or maximum ni siya? Wa pa man ta kay balo. So pag classify ani atong i-determine sa ang y double prime. So from equation number 2, which is y prime equals 12x cubed minus 12x squared minus 72x.
Kung ato ni siyang i-differentiate, maka-determine ta og y double prime. So our y double prime here is 36x squared minus 24x minus 72. Okay, mao ni siya, no? 36x squared minus 24x minus 72. Dayon, sa critical point number 1 nga 0, negative 3, kaning 0, ato ni siyang i-substitute diri sa x para ma-determine nato ang y double prime. So, ato na siyang i-substitute. Naka-determine ta og negative 72. Ang atong y double prime is negative 72. So, unsa may pasabot anang negative 72? That is less than 0. So, kung less than 0 gani, maximum point na siya. Tama na dire sa ato ang notes, no? Itong balikon. Dara. Y double prime lesser than 0 is maximum. Y double prime greater than 0 is minimum. If equal to 0, point of inflection. So, kay less than 1 dyan, negative 72 is less than 0 man na siya. Therefore, this critical point number 1 is maximum point. Ang sunod nga critical point is critical point number 2. 3, negative 192. Atong gisubstitute ang 3 for x. Nakakuha ta og 180. Positive. It means greater than 0. So, therefore, this point is a minimum point. Ang critical point number 3 is also a minimum point because y double prime is positive 120. Greater than 0. Kuha ninyo? Nasabtan ninyo, guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, ang sunod, point of inflection. So, kanang point of inflection, ang ato ang premise ani, nga ang y double prime is equal to 0. So, ato ni siyang i-equate ang ato ang y double prime na equal to 36x squared minus 24x minus 72 to 0. Then atong sulbaron ang value sa x by quadratic formula para ma-determine nato ang point of inflection. So here we have two values of x. Our first value is positive 1.79 or approximately equal to 1.8 using positive sign of the radical symbol. Then the other value is negative 1.11 using the negative sign of the radical symbol. So therefore, do not tayo duha ka point of inflection. If we'll substitute these values to our equation number 1, the given curve, the given equation, y equals 3x to the power 4 minus 4x cubed minus 36x squared minus 3, makadetermine ta og y. So when x is equal to 1.79, our y is negative 110.49. So mao ni siya ang atong first point of inflection. Positive 1.79, negative 110.49. Ang second point of inflection using x equals negative 1.11. Ato ni siyang i-substitute ang negative 1.11 sa atong equation number 1 to determine y. Our y is negative 37.33. Therefore, our second inflection point is at negative 1.11, negative 37.33. So, mao na siya guys. No? Na-determine na to ang point of inflection. Yun yan, ato na yung sketch ang curve.
So first, atong i-plot ang points, the critical points. We have 3 critical points. C sub 1, C sub 2, and C sub 3. Ato na siyang i-plot dito sa ato ang coordinate system. So kani siya, bana ra na siya system kay wala man tay graphing paper diri, no? Ato ra na siyang gibana-bana. So ang first critical point nato, kung atong balikon dire, 0, negative 3. So kung atong bana-banaon dire guys, 0, negative 3. Mani ato ang coordinate system kay bali, no? Kining y, vertical axis niya x. 0 na ka sa origin. Kanya, negative 3, mo count lang ka og 3 units downward. 1, 2, 3. So, ni siya ang critical point number 1. 0, negative 3. So, atong batangan ni dire og 1. 0, negative 3. Ni ato ang origin, ha? Ano niya, ang critical point number 2, unsa man tong critical point number 2? Positive 3, negative 192. Positive 3, to the right, no? From the origin, count 3 units to the right. 1, 2, 3. Unya, ang ordinate is negative 192. So, ato na nang estimate, no? Layo kay sir. Layo kayong negative 192. So, mo go down ta, dinidapita. So, atong gi-assume nga naa diri dapita na, no? Ang negative 192. So, mo na siya ang positive 3, negative 192. Assumption na siya. So, mo na siya atong critical point number 2. Ang critical point number 3, negative 2, negative 67. So, mo nitong origin, count og 2 units to the left, negative 2 na siya. 1, 2. Unya, negative 67. So, naadari ang negative 67 somewhere here. So, critical point number 3 na siya. So, negative 2, negative 67. So, man siya, bana-bana system lang ni guys, no? Para ma-illustrate lang nato ang curve. Okay, so ang sunod, atong i-sketch ang point of inflection. Ingon ko ganina nga, ang point of inflection, in between na siya sa duha ka critical points. So, there is a critical point number 1 o critical point number 2. Ang center, mo ni siya ay point of inflection. Dini. Mo ni atong P sub 1. Ang atong P sub 1 is positive 1.79. So, kaya siya 1.79 o niya negative 110. Negative 192 man eh. So, na-adere sa center dapita, negative 110.49. Okay? Na ang second point of inflection is negative 1.11. So, to the left, no? So, kaya siya negative 1.11, then downward negative 37.33. Okay? So, may pangutana na nakagets mo guys? Wala lang na ako i-appeal sa atong midterm kay kurang nagduda ko nga maglisod mo, no? Wala pa na ito ma-discuss. Or kaya na ba kaya ninyo? Kaya ako nag-assign ninyo last time. Akong ipatihan ninyo. Taas ra kay sir. Taas na kayo, no? Oo, taas ra kayo. Wala na lang ako i-appeal kay basig magbagot-bot mo ba? Nag-i-appeal mo yung sir, wala man siya mo discuss pa, Pero karon nga nakahibalo na mo unsa may inyong kuan? Perception. Kaya ra no? Basta bantayan lang nimo ang sign sir kay taas man kay Kaya. ang process. Makaya ra siya. Yes, that's correct.
Ang sign, Ang importante. pag-substitute sa Z. Kinahanglan dili mo careless. Careful gid mo. Kaya kung mag-careless mo dire, labi na sa sign, ma-error dayon. Dali kayo ma-error basta mag-careless mo sa inyong pag-substitute. Ano na siya? Sayop usa, sayop tanan, sir. Masayop tanan gyud. Correct. Nalang kay gamay sayop dire. Masayop na dayon. Okay, so this time akong ihatag ninyo ang quiz assignment number 10 or exercise number 10. Please copy this. Screenshot lang yung paliho, guys. Number 1, locate the critical points and determine the maxima and minima. So, diri sa number 1, pwede lang dili ninyo is-sketch ang curve, no? Inyo lang i-locate ang critical points niya, i-determine ninyo kung maximum ba or minimum. Sa number 2, i-sketch na gid ninyo. Nya, in sketching the curves, kinahanglan makita dito ang critical points o ang point of inflection. So, you need to solve or to determine the point of inflection here in sketching the curves. Sa inyong classroom, mag-create na dere og exercise number 10. Kung sa amang due date na to ni guys, Saturday, sir. Saturday. Pwede na po, no? Saturday. Dere, 27. Then, topic. May topic na tayo guys. Maxima and minima, sir. Maxima and minima, sir. And minima. Pero pwede ma-move sa Monday. Sa maxima and minima guys, doon na tayo application mana na ito ang sunod nga studyhan, no? Next meeting. Maxima and minima applications. So, mag-worded problems na. Doon na tayo problems niya ato ang sulbon using the principle of maxima and minima. Solving problems at the next meeting, guys. Application of this topic, maxima and minima. All right, so this time I will stop this sharing. Please open your camera for final attendance.